Kwa nini siasa hizi ambazo zinaonekana kuwa na mihemko, zinaonekana kuwa na hamaki, zinaonekana kuwa na mchecheto, mapepe kweli kweli katika eneo la Magharibi? Kenya na maeneo mengi tu, lakini eneo la Magharibi inaonekana kwamba ndio eneo ambalo ni kana kwamba corona haipo. Unahisi ni kwa nini? Kwa nini eneo la Magharibi linaonekana kuwa na activeness mwingi tu katika masuala ya siasa? Hiyo swali umeuliza, watu wengi wameniuliza, and I've really commented on that. Ni kama campaign, ni kama Western. Jana nilikuwa naambia mwenzangu, rafiki yangu ni MCA huku Bungoma, nilikuwa namwambia kwamba ni kama Kenya, Western part of Kenya ni nchi tofauti, si okay? No. Because political temperatures ziko very high. Na sioni sababu ya raise political temperatures in Western. Shida ya Western ni supremacy war. That is it. Supremacy war, watu wanapigania supremacy. Mimi nishasema mara mingi kwamba kitu inaitwa Luhya unity is a myth. You understand? Because kuna a lot of supremacy fights. Na hii maneno ya Luhya unity is not portraying us well before other tribes in Kenya. Mimi sijaisikia kwamba wanasiasa huko Nyanza wanazunguka wakisema Luo unity. You understand? They are already united by the fact that they are from Nyanza or they are Luos. Mimi sijaisikia central part of Kenya usikie kwamba Kikuyu unity. Ati wanasiasa wanapigana, wanavutana kuleta Kikuyu unity. Sijaisikia uende Uasin Gishu, uende Nandi County, tuseme the Kalenjin brothers. Mimi sijaisikia kwamba Kalenjin unity. So this to me is a charade, and is not portraying Luhyas as well. You know, sasa tribes zingine zinatuona kwamba kumbe Waluhya wamegawanyika. So this thing of Luhya unity has been there for so long. Agitation for Luhya unity. Why is it not being achieved? That is the question one should ask. Why is it that every time elections inakaribia, our political leaders or kingpins, if I may, wanaanza maneno ya Luhya unity? Unapata huyo anavutia huku, unapata mwingine anavutia huku. It is basically supremacy wars. Na itusaidi? Bila kuonekana kuegemea upande wote wa mwanasiasa yote. Yes. Do you think kwamba the old generation politicians katika eneo hili la Magharibi, I'll call them so, yes, zungumzia Musalia Mudavadi, zungumzia Moses Masika Wetangula, zungumzia wale ambao wamekuepo kwa muda mrefu katika siasa za eneo hili la Magharibi, do you think they have failed the region tunapoangazia siasa za taifa hili? Hiyo swali ni tricky, ngumu kidogo, lakini mimi kitu nazajibu ni kwamba the old generation politicians in Western region should start grooming young politicians. Waanze groom young politicians so that there is some form of change of maybe how things are being done. You understand? Because ni kama how things are being done in Western is like what I call a stuck record. So our old generation politicians waanze groom young politicians tuone kwamba kutakuwa maybe na mwelekeo mpya kwa siasa Western na vitu kama hii na vitu kama hizo. Yeah. Unaegemea chama gani? Nimetamani sana kupata chama kupitia kwa mazungumzo, but lakini umekuwa mjanja sana ukikwepa swala hilo la chama. Sijui unaegemea chama gani? Si kwa sasa jambo la chama to me I would say bado iko premature. Na I keep telling people kwamba in politics a day is like a year. Vitu hubadilika haraka sana, especially Kenyan politics. So for now I wouldn't really want to comment kwa ile chama ndasema ndatumia as a vehicle to go to parliament, but at the right time I think I'll be communicating that kama tutakuwa. Yes. Unasadiki kwamba chama ni muhimu katika siasa za mwanasiasa, or you want to say si kigezo, it's not a factor here nor there? In Kenyan politics, parties actually play a role. Parties in Kenyan politics, I call them regional parties. They may have a national outlook, but ziko powerful in certain regions. They really play a major role when an individual is running for an elective post. They play a very big role
But then you would also realize kwamba kuna watu wameenda bunge independently. You would realize that wananchi wanaweza penda mtu fulani na kuja hata na chama ile kidogo ile inaitwa kichama ndogo, na unapata amepi in a major where in an area where there is a big political party. So sometimes voters watapenda mtu fulani na waamue kumpigia kura bila kuangalia chama. Yeah. Jina la Musalia Mudavadi limekuwa likitupwa hapa na pale wanapozungumzia siasa za taifa hili. Yes. Kuna wale wanahisi kwamba automatically he'll come third kivyo vyote vile irrespective of nani anawania upande gani lakini kuna wale wanahisi kwamba hana uwezo wa kuweza kuwa top 2. Siasa za Kenya tumezoea ni mfumo wa pande mbili, kisha kuna chambilecho watu wengi punda, alafu kuna farasi wawili. Mjadili Musalia Mudavadi na kiti cha urais, unamweka wapi wewe? Hiyo pia ndo swali lingine inaweza kuwa ngumu, na naweza jibu niseme kwamba I'll go back to what I said in politics. Kenyan politics iko very dynamic, iko kama tsunami, inatokea kitu imebadilika na unasema kwamba huyu ndo tulikuwa taona rais, lakini wave inabadili. You have already seen that in Kenyan politics there are no permanent friends and enemies. Utapata watu wenye walikuwa wanafanya kazi pamoja leo wamekosana. Utapata wale watu utakulikuwa unasema hawatawahi fanya kazi pamoja are now bosom friends. Umeona kitu ya handshake. Nani angejua kwamba rais na Raila watakuja wasimame in public wasalamia, putting in mind the politics zenye zili. So sahi hauwezi actually pinpoint useme mtu fulani atakuwa namba fulani ama mtu fulani atasimama president. Unajua maneno ya Kenya vile political parties can merge, you understand? So sai you cannot be very certain kwamba a certain person ndo atakuwa number 1, number 2, number 3. Umejikanganya sana kwa sababu tukikwenda mapumzikoni nilikuuliza iwapo nahisi kwamba kuna mtu kutoka katika eneo hili ambaye ana uwezo wa kuweza kuwania kiti cha urais na kuleta ushindano mkali, ukasema hakuna. At that point ulikuwa umesahau kwamba siasa ni kama tsunami. Why should you rule out that? Lakini mambo mengine unasema anything inaweza kubadilika wakati wote. Your first question was in a different perspective, na hii pia imekuja a different perspective. But the sababu nilisema maybe huko Western itakuwa ngumu ni hii issue yenye tumeongelea inaitwa Luya unit. Na wewe unajua kwamba voting pattern ya Western iko very divisive. Hakunanga ile block voting. So it becomes very hard to take your person there na the whole community na amalgamate behind him. So itakuwa ngumu sana until we start we fully understand what is a block, which has been a problem in Western province. Yeah. Swala la umoja wa eneo kiuchumi. Yes. It has also been a very huge challenge. Yes. Tunaona maeneo mengine wakati ambapo kuna ujumbe umekwenda kumuona rais, umekwenda kumuona naibu rais, tunaona miradi mikubwa tu ikizinduliwa. Maeneo mengine nchini tunaona miradi ya mabilioni ya pesa ikizinduliwa katika maeneo yale. Katika eneo letu la Magharibi kama si basi hapa na pale, kama si wakulima kufutiliwa, mama madeni sijui yepi kufutiliwa mbali, which at the end of the day bado ni mjadala mkubwa kuhusiana na mwananchi yule ambaye ni mkulima anafaika vipi moja kwa moja. Kwa nini unahisi ni kwa nini eneo letu la Magharibi viongozi ndio wanafeli katika kuhakikisha kwamba maslahi ya eneo yanawasilishwa vema katika meza ile ya kitaifa? You remember the other time kulikuwa na sugar cane report? Yes, I remember the reports. Yes. Na tukaona eneo ambalo bado lilikuwa linaonekana kugawanyika sana kuhusiana na swala ambalo linahusu eneo moja kwa moja. Kwa nini? It just goes back to the issue of Luya unit. It just goes back to this issue that there is a problem. Instead of pulling in one direction, we always pull in different directions. I don't know whether it's a cultural problem, I don't know what it is. Na unakumbuka nikikwambia kwamba the reason we elect leaders, including my MP, is to go and agitate, lobby the national government to bring development in their area or constituencies. So kama maeneo ya Western haina maendeleo, the buck stops with our leaders. Hao ndio wafaa waende wa lobby, wapige kelele bungeni, wa lobby nini, we want this in Western. That is why we elect them. Hakuna kazi nyingine tunapigia hao watu kura. Tunawapigia waende because we cannot all go to parliament, we cannot all go to the national government to lobby. That is why we elect them
to go and lobby for us. So if they fail to do that, hatutatarajia kuona maendeleo huku Western. Iwapo tunahitaji msemaji wa jamii, that's another discussion if we need or not. Lakini kwa maoni yako nani ndio msemaji wa jamii ya eneo hili la Magharibi? I don't like calling it Luya unity kwa sababu kuna Iteso, kuna Sambao katika eneo la Magharibi. Nani ndio unaweza kusema ndio msemaji wa eneo hili la Magharibi? I doubt kwa sasa kwamba kuna mtu utasema ni Luya spokesman. Na wao umeona tu vitu inafanyika kwa sasa. Kila mtu anataka aonekane kwamba yeye ni Luya spokesman. So you cannot pinpoint and say this individual ndo Luya spokesman. It still goes back to that question of disunity. Yeah, hakuna ule mtu utasema huyu sasa ndo anaenda anabeba Waluya, anaenda kuturepresent Waluya. Kila mtu supremacy was, you remember he said supremacy was. So hapa Western nawezi sema mtu fulani ndio spokesman wa. Jino Malo na Gavana Oparanya ni mwamko mpya kwa eneo. Unaweza ukasema ni mwamko mpya sasa, angalau safari mpya imeanza, ama ni ule mchezo tu ambao tumekuwa tukiushuhudia? Eugene Wamalwa has been in politics for a long time. Governor Oparanya has been in politics for a long time, a member of parliament, cabinet secretary, now the governor. So to me they have been in politics, so sioni kitu mpya sana. Hawa ni watu wamekuwa kwa siasa. Eugene Wamalwa amekuwa waziri, amekuwa, so they have been in politics. So sioni kama kuna mwamko mpya for now. Kuna mwamko mpya mwingine, Cleophas Malala, Edwin Sifuna, Caleb Amisi, Mbunge Saboti, Godfrey Osotsi. Tumeona vile vile wao wakizindua, sijui niite vuguvugu ama niite nini, wakisema kwamba wao ni mwamko mpya wa vijana katika eneo hili. Are you part of it, by the way? Do you support it? I will support the fact that you remember what I said. Nilisema kwamba all generation politicians waanze kugroom young politicians so that we see whether there can be a difference. Anything involving the youth, young generation, I will definitely support. So kama kuna such a movement, I would encourage it to pick momentum so that pia youth na wakuwe represented. Tuone kama kwanza kuwa na change pia. Status quo pia ni kitu mbaya. Maintaining status quo si kitu mzuri. Ni vizuri pia kujaribu hapa pale na that is why I say hata Navakholo pia hiyo status quo nataka kuitoa. Kuna wale wanahisi kwamba ni meli nzuri, meli hii ya vijana hii. Wanasema ni meli nzuri lakini nahodha wake anatoka nje ya eneo. Mgani? I mean, mimi nao tunafahamu. Mgani nahodha sija kuwa close sana na hiyo vuguvugu. I've heard about it. Maybe I'll take time to engage. You heard about the nahodha? The vuguvugu. But ile Odinga ametajwa kuwa ndiye anachangia katika kutokuwepo kwa umoja wa eneo hili la Magharibi na unajifanya ujui. But anyway, kujibu. Yes. Raila Odinga is a national leader, a national politician. And in Kenya, I believe kwamba iko democracy. So hiyo allegation kwamba Raila Odinga ndo analeta division Western, to me I cannot buy it. As a leader, mtu ana choose ni mrengo gani anataka kukua with an independent sober mind. So kama watu wanasiasa fulani wataamua kufuata Raila, wengine labda waamue kufuata Deputy President William Ruto, wengine labda wafuate nyayo ya rais. It's a democratic country. So I wouldn't say that Raila is a divisive factor in Western politics in my view of things. Yeah.